What's going on, guys? It's your boy Chokwin once again, and welcome on another mukbang. On today's video, ang pagsasaluhan natin ay Hennessy Chicken Barbecue. Yan, nakikita nyo, meron tayong 4 na thigh and leg part. Tapos meron dito tayong 2 patatas na medyo nasunog ko, paprika, at konting rice lang. Tapos cherry tomatoes at syempre ang ating masarap na garlic sauce. Bago tayo magsimulang kumain, kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider subscribing at hit mo yung notification bell para updated ka every time meron akong bagong video na i-upload. Kuha na rin kayo ng pagkain nyo, and let's eat. So, meron tayo ditong pineapple juice. So, let's eat, guys. Let's eat, guys.
Guys, sinalang namin konti sa microwave para lumambot ng konti yung karne. Ito talaga hirap pag nagmumukbang. Lumalamig yung kinakain mo. Tapos ayun, nababago yung consistency ng, wow, consistency. Yung, ano ba, texture ng karne. Tumigas siya. Pero ngayon, ang init, di kumakain agad. Hintay na tayo mga few seconds. So ayun guys, I think medyo malamig na to. Aw, mainit pa rin. Pero tuloy na natin. Init. Kain guys. Init. Gusto tayo guys.
Guys, yun lang. Hindi ko na kaya. Busog na ako. Titira ko na lang to. Busog na ako, guys. Pasensya na kayo kung hindi natin naubos. Pero naubos naman natin yung rice natin at nakarami rin tayo manok. So, magliligpit lang akong konti at maghugas ng kamay. Pagbalik ko, papaalam tayo sa isa't isa. So, see you guys in a bit. So, yun guys. Ay, sobrang busog. Maraming salamat sa inyong lahat. Kita-kits tayo sa susunod na video. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please like. At yun nga, kung bago ka lang sa aking channel, please consider subscribing at hit the notification bell para every time meron akong bagong video na i-upload, manonotify ka. So yun lang guys, kita-kits tayo sa susunod na video. Stay safe, good vibes, and peace out. Ow! Putik. Ow! Putik, init! Ah! Kumakapit yung init sa sa balat. Okay, guys. Bitch, come and go.